honestly say that what you have is more than enough to satisfy your partner? Good question. Of course po. Siyempre, yun, di naman sa size yun sa pagkain. Joke lang. 4 months. Hindi, pero ang sabi ko talaga, if you can make a girl laugh, you have the biggest package in the universe. Yun lang kailangan mo. So would you say you have the size or the performance or both? All of it. Yeah! Oh yeah. Confident? Di ba confidence ni Enrique ngayong comeback niya? Alex? I have another question for Nico. When is having a big bird an advantage and a disadvantage? Sa part ko po na in relationship po ako, may disadvantage po kasi yung misis ko muntik pumutok yung abdo eh. Disadvantage siya minsan. Ayun po. Ay, yung advantage. Yun po yung disadvantage. Ang advantage po, kinikilig po yung mga fans po pag nakapited po ako. Okay, thank you. Okay, wait. Enrique! Okay ka pa ba? MJ, okay ka pa ba? Buti na lang walang microphone si Enrique po. Sa totoo lang yung mga sinasabi niya rito sa likod. Naka-fitted ka ba ngayon? Para di siya maagawan. Giver po kasi ako, giver. Naka-fitted ka ba ngayon? Medyo lang. Wala, daya, pinasuot sa'yo nito lang yata. Mga conceal na ganyan. Thank you, Alex. Okay, ang next question is from G. G, andito si G eh. G, you wanna ask your question? Ako na? Okay, nahiya si G. For Enrique, Pepe, Nico, and Red, what ran in your mind when you heard the title and did you have any misgivings about accepting it? So ano tumakbo sa isip nyo nung narinig nyo yung title at meron pa kayong hesitations? Yeah, Accepting ganun ba? it. Yeah. Akin wala talaga. This is the exact adventure comedy barkada movie that I've always wanted to do. Perfect setting sa Thailand. I need to do this. Right. I need to do it. Ako, problema nito tataas ang standard kasi si Enrique sabi niya, binigay niya na lahat. Aarte pa ba kami? Si Enrique nga, binigay na yung lahat, di ba? So mula ngayon, bibigay na namin yung lahat. Red? No hesitation. Masaya siyang project. Pasok siya sa schedule ko, so... Nakakahiya naman, Red. Thank you, ha? Wala ko. Grabe naman si Red. Pepe, ikaw? No hesitations din. Saka unang pumasok sa isip ko, about time. Na? Kasi, about time. About time na gumawa ng ganitong klaseng pelikula. Kasi fan kami ng mga 90s comedy. Diba? So, balik natin. Yun na nga. Eto na nga. Naninibago ako kay Lods ang tingin ko sa'yo. Ibang naninibago ako ng konti. Okay, my next question siya, say for you guys. This seems like a fun ride. What were the most unforgettable parts shooting the film and why? Let's start with Pepe. Unforgettable. Pwede bang sabihin? Bala ko. Hindi, roller coaster ride talaga ang experience namin sa Thailand. I can say na nag-immerse talaga kami. Napaka-colorful ng culture ng Thailand and the people. Nagkaroon kami ng mga kaibigan ng locals, which is something that we will treasure forever. Kaka-message pa rin kami hanggang ngayon ng cast from Thailand. So, Oh, wow. mga greatest takeaway namin, greatest blessing. How many days did you spend in Thailand? 9 days. 9 days. Red, ikaw, unforgettable. Meron kaming ginawa after ng shoot kami ni Pepe. Tapos parang kasama yung cast ng Thailand na napakasaya. Parang private tour ng, kasi small business owner yung isang Thai na actor. So na-invite kami ni Pepe. Tapos nag-enjoy kami sobra. Dami namin kinain pagkatapos. Sarap ng Thai food. Kinain? Yes, oh. Na? Food. Okay. Grabe naman to. Ilinaw lang natin. Wholesome po ako. Okay, Nico? Ako, dahil yung role ko dito is part ng LGBT community. So may mga scene ako dito na first time kong ginawa. At saka ginawa ko syempre para sa movie. So yun yung dapat din abangan nila. Okay. Naughty yung mga ginawa mo dito. Naughty din naman, syempre. Very Super. naughty. Joke lang. Kasi di ba sa Pattaya meron din yung parang ping-pong... Yes. Meron dito yan? Yes, meron din po. Okay, Ken, ikaw naman.
Shooting in Thailand, you know, with the cast, with the Thai crew and Thai cast. Lahat ng food na kinain namin. May mga foot massage namin on the side. Tsaka basta shooting there, just shooting in Thailand was a really, really fun experience para But sa G is asking for a particular scene. A scene, siguro baka pwede rin naming abangan. yung chase scene, yung hinahabol po kami, yung nakita nyo, yung slow-mo. Yes. Yeah, yung slow-mo na yun. Parang the whole day, puro chase scene lang yun. Super fun. Tapos ang dami talagang talent. Sobrang dami. And yun, tapos na-aksidente pa to. Medyo natapilok kumapit sa cactus. No way! Pero super professional. Masasabi ko talaga. Tuloy pa rin ang take namin. So, medyo sumakit ang legs namin, hindi kami prepared. Pero, May yeah. massage pagkatapos. Yun. Kaya puro kami massage after. And then this was shot during pandemic pa? Hindi naman. No. No na. So yung restrictions, maluwag na siya. Yes. Okay. And this was shot after your contract signing? Yes. We had an event here and then just the launch of it. Right. Hindi pa namin na-shoot yun. And then, after the launch, a couple days or a week, I think. You flew na? Yeah. Okay. G, okay. Okay na si G doon. Next question is from Goldwyn Reviews. Ooh, Goldwyn. Okay, for Enrique, sa mga karakter mo na ito, sino sa tingin mo ang may biggest bird? At sino ang may pinakamaliit? Okay. Number 1, from Alone Together, si Rafael Toledo. Big Bird or pinakamaliit? Tapos number 2, si Dexter Bonifacio ng Seven Sundays. Number 3, si Sergio Martinez ng My X and Ys. And si Carlos Sandoval ng Dukot. So, Dukot? sino doon ang may biggest bird? At Para sino sa akin ang- talaga si Lakas sa Bagani. Siya yung may big bird. Siyempre may Minukawa siya, di ba? So si Lakas. Pero I think si Dukot has the biggest bird kasi he went through hell. Dun sa nung kinidnap siya, but he still pushed through it and he fought every way. Pinakamalit na bird dun sa role, hindi ko alam, man. Sino ba? Siguro yung sa Seven Sundays na lang. Seven Sundays na lang yun. Sundays. Okay. For Enrique, Pepe, Nico, and Red, ano ang top 3 na big sa'yo? For example, the way of answering daw is, I have a big blank. Tapos tatlo. Except daw heart. May narinig na ako nag-heart. Bilis naman. Tanggalin na natin yung heart na yan. Kaya physical, pwedeng abstract. Kung gusto niyong kumita yung pelikula, physical. Joke lang. I have a big left testicle. Joke lang. Yung left lang. Kasi hindi talaga pantay. Hindi talaga pantay. And unfortunately, 3 na siya. So, Yun na yun. yun na yun. Pepe? Nawala si Pepe sa Zoom? Tumakas! Bebe, balik! Okay, Nico. I have big ears. Totoo naman. Big Actually, ears. totoo. Big ears, big arms, laking braso kaya na Big Bird. ng Sesame Street. Ken. I have a big appetite, big dreams, and a big imagination. Ako din pala, big imagination. Parang tinanggal ko na yung mga yun. Alan Sancon is here sa Dolphin Theater. Alan, ikaw na yung magtanong ng questions mo. So, kaya si Goldwyn Reviews. Nandito ba siya? Yeah, he's here. Esa. Goldwyn. Papakabangki si Goldwyn. Sino po si Goldwyn? The one sa may... The one that got away? Sa aisle. Sa aisles? Goldwyn, say hi to them. Hi, Goldwyn! Hi, Goldwyn! Good question. Goldwyn, may tanong sila. Ikaw daw sumagot ng tanong mo. I have a big Oo nga, blank. big ano. Top 3. Big reviews. Left and right testicle. Yeah! Pantay! Pasok! Actually bro, patingin mo yan. Bigyan ng ticket yan sa premiere night. Thank you, Goldwyn. Alan, go ahead. Na-pressure si Alan. Ikaw, Alan, you have a big... Big heart. Joke lang. Wag na ako sila na lang. And yet, congratulations na. Natuwa talaga ako dun sa trailer. For sure, matutuwa rin